গুড মর্নিং। তো আমাদের ৭৫তম স্বাধীনতা দিবসে সবাইকে স্বাধীনতা দিবসের জয় হিন্দ জানাচ্ছি। তো আমরা আজকের রাইডের জন্য আমরা বেরোচ্ছি স্বাধীনতা দিবসের। তো আমাদের সকালবেলা বেরোনোর কথা ছিল, তো আমরা বেরোতে পারিনি কিছু আবহাওয়ার কারণে। এবার আমরা যাওয়ার কথা ছিল আমাদের গঙ্গাসাগর, কিন্তু ওখানে এই আবহাওয়ার কারণে আর গঙ্গাসাগর যাওয়া হয়ে উঠছিল না। আশা করছি এখন কোথায় যাবো এখনো ঠিক করিনি, বেরিয়ে যাচ্ছি কোথাও একটা যাওয়ার উদ্দেশ্যে। চলো লুকিং গ্লাসটা একটু ঠিক করে নিই। তো আমার যে সিকিমের ব্লগটা ওটা এখনো এডিটিং করে উঠতে পারিনি পুরোপুরিভাবে। তার আগে একটা জিনিস দেখিয়ে দিই, তার আগে আমার গাড়ির সেট আপটা দেখিয়ে দিই। এটা হচ্ছে কি সিকিম মেলার নতুন ফ্ল্যাগ, ইন্ডিপেন্ডেন্স ডের নতুন ফ্ল্যাগ, জয় হিন্দ। এটা হচ্ছে আমার গাড়ির সেট আপ আছে, গাড়িটা আমার স্টার্ট দিয়েছি, গাড়ির সেট আপ আছে, গাড়ি ট্যাঙ্ক ব্যাগ লাগিয়ে নিয়েছি, ট্যাঙ্ক ব্যাগে একটা পাওয়ার ব্যাঙ্ক নিয়েছি, ফোন আছে, আছে। তো এখানে সব লাগানো আছে স্টিকার ফিকার। তো আমরা এবার বেরোবো, আমার উপরে গাড়ি আছে। তো আমি এবার বেরোবো, আগে হচ্ছে গিয়ে অসীমদা দাঁড়িয়ে আছে। তো আমি বেরোচ্ছি এবার আস্তে করে। চলো, আগে কিছু ভাইরা আছে যারা ইন্ডিপেন্ডেন্সের যারা ইন্ডিপেন্ডেন্সের পতাকা তোলার জন্য জিনিসপত্র সব তৈরি করছে। জানি না এখানে আছে কিনা, ভাইগুলোর সাথে দেখা হবে কিনা। তো সব বন্ধু, এখানে ইন্ডিপেন্ডেন্সের সব বন্ধুরা এসেছে, ঠিক আছে? সবাই একবার ক্যামেরায় হ্যাপি ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে বলে দাও, ঠিক আছে? আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি। হ্যাঁ, টাটা। ছটা, 6:30 বাজে। তো আমি বেরোচ্ছি, গিয়ে তেল ফিউল করাবো, তেল ভর্তি করাবো, গিয়ে 6:30 7টা বলেছে। তো আমি অসীমদাদের বাড়ির কাছে চলে যাবো কিনা জানি না, তো একবার ফোন করে নিই। যদি চলে যেতে হয় তাহলে অসীমদাদের বাড়ির কাছে চলে যাবো। অসীমদা আমায় বলেছিল 6:30 থেকে 7টা নাগাদ বেরোতে। আমার ওদিকে যাওয়া মানে অনেকখানি রাস্তা এক্সট্রা চলে যাবে। তো আমি দেখছি, তেল ফিউল করাবো। চলো, তো অনেক তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলাম। আমাকে বলেছিল 7টা থেকে 7:30। তো আমি অনেক তাড়াতাড়ি বেরোলাম, তাড়াতাড়ি কি জন্য বেরোলাম ভেবে পাচ্ছি না। অসীমদাকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে এবার ফোন করতে হবে। তাড়াতাড়ি বেরোনোটা কি উচিত হলো? সকালবেলা রোদ্দুরটা খুব সুন্দর, বৃষ্টি। ভাই যাচ্ছে, অসীমদা দেখাই যেত, সেই লাইট জ্বলছে, অসীমদার লাইট, এদিকে ওই লাইট জ্বলছে। অসীমদা আসছে আস্তে আস্তে, আমি আস্তে আস্তে যাচ্ছি, সেরকম তো কোনো তাড়া নেই।
ইন্ডিপেন্ডেন্স হ্যাঁ যেটা খুশি কোনো অসুবিধা নেই, দিল্লি, বোম্বে, মুম্বাই, দুবাই, যেটা দিয়ে খুশি যাবে। দেখার কোনো ব্যাপার নেই। একটু বাম্পার, আমি দুটো বাম্পারই পেলাম ভগবান। এখানে রেনকোট আছে, যে ট্যাঙ্ক ব্যাগটা নিয়েছে, ট্যাঙ্ক ব্যাগে আর কিছু নেই, শুধুমাত্র রেনকোট আছে, রেনকোটের প্যান্ট আছে, ফুল সেট আপ, আর আছে ক্যামেরাটা চার্জ দেবো বলে পাওয়ার ব্যাংক। তো ফোনে তো ফুল চার্জ করেই বেরিয়েছি, আশা করছি ফোনে কোনো চার্জ দিতে লাগবে না। আর ফোনের চার্জারও আনিনি, কারণ ওর চার্জার এখনো পর্যন্ত আমি কিনে উঠতে পারিনি। পাওয়ার ব্যাংক মানে ওর পাওয়ার ব্যাংকটা এখনো পর্যন্ত আমি কিনে উঠতে পারিনি, কারণ ওর পাওয়ার ব্যাংকের অনেকটাই পরিমাণে দাম। তো এই হচ্ছে গিয়ে এসছি মিশন। जय हिंद, बाग लेके जा रहे सब देखो। जय हिंद। इस ब्लॉक का चले আসতে টাকা দিচ্ছি। তো ডান দিক যাবো আমরা, এটা হচ্ছে খিদিরপুর মার্কেট, বাদিকে বেশ ব্রিজ চলে যাচ্ছে, এটা খিদিরপুর মার্কেট। আমরা যাবো বাদিক ঘুরে গেলাম, বাদিক ঘুরে আগে দিয়ে সামনে যে রেড রোড আছে, এটা হচ্ছে সিকিমের সব থেকে বড় ব্রিজ, মানে ইন্ডিয়ার যে সিকিমের সব থেকে বড় ব্রিজ হচ্ছে এইটা। তো কি বলবো আর কোনো কথা নেই। এটা হচ্ছে এর তলা দিয়ে সিএম ফ্লোরি বয়ে গেছে, এটা হচ্ছে সিএম ফ্লোরি ব্রিজ। আমার করতে পারলে আমি তোমাদের ভিডিওটা নিশ্চয়ই দেখাবো। তো আর বেশি দিন না, 1-2 সপ্তাহের মধ্যে চলে আসবে, আর এই ভিডিওটা তো চলেই আসবে কিছুদিনের মধ্যে, সে তোমরা দেখতেই পাবে। আন্দুল রোড, কোনা এক্সপ্রেস, আমরা কোনা এক্সপ্রেস যাবো। আন্দুল রোড বাদিক চলে গেলে পুরো ওই সাইডে বাইকের, আমরা কোনা এক্সপ্রেস দিয়ে যাবো। আমাদের কলকাতার ফার্স্ট টোল প্লাজা, ফার্স্ট টোল প্লাজা। তো আমরা ওইদিকে আন্দুল বেরোতাম, আমরা এবার কোনা বেরিয়ে গেলাম। তো
ওই দেখতে পাচ্ছ ওটা নবান্ন, জয় হিন্দ দেশের পতাকা। नवान्न कहते हैं, नवान्न मतलब वो नवान्न वाला खाना नहीं है, नवान्न मतलब ये नवान्न। सब जगह इंडिया का फ्लैग है, तो देख ही पा रहे हो। चलो तुम राइड कर रहे हैं, सेफली राइड करना जरूरत है। तो हाईवे स्टार्टिंग हो गया, হাইওয়ে স্টার্টিং হয়ে গেছে। কেন বারবার জানি না বাংলা বলতে বলতে হিন্দি চলে আসছে, কেন আমি নিজেও আগেও আসতে পর্যন্ত জানি না। তো সিটটা তখনই তুলতে হবে, সিটটা ভাড়া করছে। হাঁটাবোঝা আওয়াজ আছে, হাঁটাবোঝা আসছে নাকি জানি না, হাঁটাবোঝা আসছে কিনা। তো ऐसा करके ऐसा एमन की ज़्यादा आवाज़ आती है। सिग्नल खुला हुआ है, अब भी चला जाएंगे। पैसा ज़्यादा हो गया, थोड़ा पैसा ज़्यादा हो गया, इसलिए गाड़ी में 300 का तेल भराया और 500 खर्चा करके अभी घूमने वाले हैं। मजा है। इंडिपेंडेंस डे करके नाम है ना, इंडिपेंडेंस डे, जैसे इंडियन फ्लैग, सब इंडियन फ्लैग आपसे। तो पेट्रोल पंप को देखिए बच्चों, तेल भाड़ा আছে, তেল এখন লাগবে না, ডান দিক বা দিকটা যাবো না, আমি যাবো
क्या होगा दोस्त देखो ये नजारा हम आ गए हम आ गए भाई अधूरा भाई है स्पीड से हुए पीट में जा रहे हैं उसका स्पीड देखना चाहिए।